The sugar cookie, the sugar cookie. Drew walked into the kitchen where Tara was in deep thought as she was making sugar cookies from the recipe her mama had left her. The cookies were delicious in themselves, but what stood them apart from all the other was the decadent buttercream frosting. Her mother had chosen her over her sister Sandy to leave the guarded family recipe. "Is everything all right?" Drew asked Tara as she had that look on her face that just appeared during February when she was getting cabin fever. She told him everything was fine, which he knew was a little white lie. He had been with Tara for 3 years now, and it had been almost perfect except for the deep depression she experienced in that particular winter month. Tara had recently lost her mother, who succumbed to pancreatic cancer, and he couldn't understand why hosting the cookie exchange this year was so important to her. He noticed when she volunteered at the town hall meeting that she was visually anxious. He didn't know if it was because of her and her sister's sibling rivalry or what could have warranted her to take on such a large task during the Christmas holiday. Tara came out of her daze and asked Drew if he could pick up a couple of bottles of vanilla when he went into town. Drew told her he could, but he wouldn't be able to bring them home until after 7 because his schedule was full of meetings the entire day. She said it was okay and she would go herself. There was probably a few more ingredients she needed anyway. He kissed her goodbye sweetly and then planted a tender one on her forehead, secretly hoping it would melt her anxiety away. If it was possible, Tara knew he would be the one able. Drew was a wonderful man. Tara couldn't have hoped or prayed for a more caring man. When he walked into her life 3 years ago, there was never a doubt that he was the man she wanted to marry. Her apprehension had nothing to do with him. Tara arrived at Hurley's grocery store and found 2 bottles of vanilla left on the shelf. Sandy, her sister, walked in as she was leaving. She hadn't spoken to Tara since their mother died. Tara tried to talk to her and phoned her several times to no avail. Sandy was angry about Tara receiving her family's secret cookie recipe when she was the one who owned the local bakery. Sandy couldn't understand why her sister, a local attorney, would even care about an old family recipe. She would go to Tara's during the town annual cookie exchange with a brand new recipe which she hoped would surpass her sister's. Tara went directly home regretting that she was still unable to get Sandy to talk to her. After the cookie exchange, she would go to her house and chain herself to the door if needed to get Sandy to listen. Sandy's youngest child syndrome peeked its head out on a few occasions. Thankfully, they were rare. For now, Tara had tons of work to do. The cookie exchange entailed more than exchanging cookies. The whole town came after the tree lighting ceremony at the town hall by the old gazebo. It was always a spectacular party where the mayor announced the winner of the Christmas candy cane raffle. Every year the ticket sales exceeded the previous, and the half that went to City Hall helped make the following year a more extravagant Christmas celebration. Tara had big shoes to follow. Drew got home a little after 7 and Tara was still in the kitchen. She had finished the sugar cookies and now had started on the chocolate and peanut butter fudge. Drew shook his head and gave her another warm hug because he knew once she put her mind to it, there was no stopping her. He was sure that Tara's hosting of the annual cookie exchange would be extraordinary. He offered her pizza that he had picked up on the way home to not interfere with her creative process. Christmas Eve finally came without a moment too soon. Drew noticed the closer to the event the more anxious Tara had become. Next year he would sit on her and hold her arms down at the town hall meeting to keep her from volunteering again. After the tree lighting, the guests started to arrive. Tara looked beautiful in a red and gold taffeta skirt with a red silk blouse that complemented her blonde hair and blue eyes. She pulled her hair up in a chignon with blonde curls flowing effortlessly, framing her face.
She was very attractive, as was her sister Sandy, who equally dressed for the occasion. The women weren't the only beautiful attraction. She had decorated flawlessly with the holiday streaming in every room. She had trays upon trays of food. There was shrimp, finger sandwiches, cheese, decadent sweets, alcohol, and non-alcoholic punch. Tara had garnished the tables with chocolate treats and candy canes. Her preparation proved to be perfect and centered around one special guest. Tara's mother asked her to host this occasion before she passed. She knew her daughter would continue to experience the winter anxiety unless she would face the one tea. Bánh quy đường, bánh quy đường. Jill bước vào bếp, nơi Tara đang trầm ngâm suy nghĩ khi cô ấy đang làm bánh quy đường theo công thức mà mẹ cô ấy đã để lại cho cô ấy. Bản thân những chiếc bánh quy đã rất ngon, nhưng điều khiến chúng khác biệt với những chiếc khác là lớp kem bơ đã hỏng. Mẹ cô đã chọn cô thay vì chị gái Sandy để lại công thức gia truyền được bảo vệ. Mọi thứ ổn chứ? Jill hỏi Tara khi cô ấy có vẻ mặt đó vừa xuất hiện vào tháng 2 khi cô ấy đang bị sốt cabin. Cô ấy nói với anh rằng mọi thứ đều ổn, mà anh biết đó chỉ là một lời nói dối nhỏ nhoi. Anh đã ở bên Tara được 3 năm và mọi chuyện gần như hoàn hảo ngoại trừ sự trầm cảm sâu sắc mà cô đã trải qua trong tháng mùa đông đặc biệt đó. Tara gần đây đã mất mẹ, người đã chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy, và anh không thể hiểu tại sao việc tổ chức buổi trao đổi bánh quy năm nay lại quan trọng đối với cô như vậy. Anh nhận thấy khi cô tình nguyện tại cuộc họp ở tòa thị chính rằng cô trông rất lo lắng. Anh không biết đó là vì sự ganh đua giữa cô và chị gái cô hay điều gì có thể khiến cô đảm nhận một nhiệm vụ lớn như vậy trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tara ngẩn ra và hỏi Jill liệu anh có thể nhặt một vài chai vani khi vào thị trấn không? Jill nói với cô ấy rằng anh ấy có thể, nhưng anh ấy sẽ không thể đưa họ về nhà cho đến sau 7 giờ vì lịch trình của anh ấy dày đặc các cuộc họp cả ngày. Cô ấy nói không sao cả và cô ấy sẽ tự đi, chắc là cô ấy cần thêm một vài nguyên liệu nữa. Anh hôn tạm biệt cô một cách ngọt ngào và sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, thầm hy vọng nó sẽ làm cô tan biến đi sự lo lắng. Nếu có thể, Tara biết mình sẽ là người có thể. Jill là một người đàn ông tuyệt vời, Tara không thể hy vọng hay cầu nguyện cho một người đàn ông chu đáo hơn. Khi anh bước vào cuộc đời cô 3 năm trước, không bao giờ nghi ngờ rằng anh là người đàn ông mà cô muốn kết hôn. Sự e ngại của cô không liên quan gì đến anh. Tara đến cửa hàng tạp hóa của Holly và thấy 2 chai vani còn lại trên kệ. Sandy, em gái cô ấy bước vào khi cô ấy đang rời đi. Cô đã không nói chuyện với Tara kể từ khi mẹ của họ qua đời. Tara đã cố gắng nói chuyện với cô ấy và gọi điện cho cô ấy nhiều lần nhưng không có kết quả. Sandy tức giận về việc Tara nhận được công thức làm bánh bí mật của gia đình cô khi cô là chủ tiệm bánh ở địa phương. Sandy không thể hiểu tại sao chị gái của cô, một luật sư địa phương, thậm chí sẽ quan tâm đến một công thức gia đình cũ. Cô ấy sẽ đến tiệm Tara trong buổi trao đổi bánh quy thường niên của thị trấn với một công thức hoàn toàn mới mà cô ấy hy vọng sẽ vượt qua chị gái mình. Tara đã trực tiếp về nhà và hối hận vì cô vẫn không thể gọi Sandy nói chuyện với mình. Sau khi trao đổi cookie, cô ấy sẽ đến nhà và xích mình ra cửa nếu cần để Sandy lắng nghe. Hội chứng đứa con út của Sandy lên đến đỉnh điểm trong một vài lần, may mắn là chúng rất hiếm. Hiện tại, Tara còn rất nhiều việc phải làm, trao đổi cookie đòi hỏi nhiều thứ hơn là trao đổi cookie. Cả thị trấn đến sau lễ thắp sáng cây tại tòa thị chính bên vọng lâu cổ. Nó luôn luôn là một bữa tiệc hoành tráng, nơi thị trưởng công bố người chiến thắng trong cuộc xổ số kẹo Giáng sinh. Năm nào doanh thu bán vé cũng vượt quá nửa so với trước đó và một nửa vé vào tòa thị chính đã giúp cho năm sau trở thành một lễ Giáng sinh xa hoa hơn. Tara có một đôi giày lớn để đi theo. Jill về nhà sau 7 giờ một chút và Tara vẫn đang ở trong bếp. Cô ấy đã hoàn thành món bánh quy đường và bây giờ bắt đầu làm bánh quy sô-cô-la và bơ đậu phộng. Jill lắc đầu và trao cho cô một cái ôm ấm áp nữa vì anh biết một khi cô đã dành hết tâm trí cho nó thì sẽ không thể ngăn cản được cô. Anh chắc chắn rằng việc Tara đăng cai tổ chức trao đổi cookie hàng năm sẽ là một điều phi thường. Anh ấy mời cô ấy chiếc bánh pizza mà anh ấy đã nhặt trên đường về nhà để không cản trở quá trình sáng tạo của cô ấy. Đêm Giáng sinh cuối cùng đã đến không quá sớm. Riêng nhận thấy càng gần sự kiện thì Tara càng lo lắng. Năm sau, anh sẽ ngồi trên người cô và ôm cô xuống tại cuộc họp ở tòa thị chính để ngăn cô tình nguyện lần nữa.
Sau khi thắp sáng cây, khách bắt đầu đến. Tara trông thật xinh đẹp trong chiếc váy taffeta màu đỏ và vàng với chiếc áo lụa đỏ tôn lên mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cô. Cô ấy búi tóc cao lên với những lọn tóc vàng bồng bềnh tạo khuôn mặt một cách dễ dàng. Cô ấy rất hấp dẫn cũng như chị gái Sandy của cô ấy, người cũng ăn mặc không kém cho dịp này. Phụ nữ không phải là điểm thu hút duy nhất xinh đẹp, cô ấy đã trang trí một cách hoàn mỹ với kỳ nghỉ tràn ngập khắp mọi phòng. Cô ấy có khay trên khay thức ăn. Có tôm, bánh mì kẹp ngón tay, phô mát, đồ ngọt, rượu và đồ uống không cồn. Tara đã trang trí bàn bằng sô-cô-la và kẹo. Sự chuẩn bị của cô ấy được chứng minh là hoàn hảo và xoay quanh một vị khách đặc biệt. Mẹ của Tara đã yêu cầu cô tổ chức sự kiện này trước khi cô qua đời. Cô biết con gái mình sẽ tiếp tục trải qua sự lo lắng trong mùa đông trừ khi cô phải đối mặt với một cuộc thi.